Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, peeps. How's life? Hope you guys and your family are always healthy. Masih bersemangat untuk belajar kan? This time, Miss Enno akan ajak kalian mempelajari another part of the first chapter. Kalau sebelumnya kita belajar cara menawarkan atau offering, kali ini kita akan mempelajari cara memberikan saran atau suggestion. Sebelum kita mulai, saya harap kalian mempersiapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis. Yang akan kita pelajari hari ini adalah suggestion phrases atau ungkapan untuk memberikan saran, ya, serta phrases untuk accepting saran dan juga menolaknya. Okay, so I'm going to read for you the dialogue between Jane and Chris. Jane, hi Chris, would you like to do something with me this weekend? Chris, sure. What shall we do? Jane, I don't know. Do you have any ideas? Why don't we see a film? That sounds good to me. Which film shall we see? Let's see Action Man 4. I'd rather not. I don't like violent films. How about going to meet Dr. Brown? I heard it's quite a funny film. Okay, let's go see that. When is it on? It's on at 8 p.m. at the Rex. Shall we have a bite to eat before the film? Sure, that sounds great. What about going to that new Italian restaurant Micheli's? Oke, jadi dialog ini antara dua orang ya, si Jane dan Chris. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk dilakukan weekend ini. Oke, let's check your understanding towards the dialogue before by answering the question. First one, who's giving the first idea? Kita cek sama-sama. Si Jane. Jane yang mengutarakan terlebih dahulu, would you like to do something with me this weekend? Dia yang mengajak terlebih dahulu. What does Chris suggest? Nah, si Chris bilang, why don't we see a film? Kenapa kita nggak nonton aja, katanya. What does Jane say to Chris' suggestion? Apa yang Jane katakan, apa yang Jane tanggapi dengan sarannya si Chris? Si Jane bilang, that sounds good to me. Nah, number 4, why doesn't Jane want to watch Action Man 4? Kenapa sih si Jane ini tidak, ini kan ada doesn't ya, tidak mau menonton Action Man 4? Oke, dia bilang, si Chris bilang, let's see Action Man 4. Si Jane bilang, I'd rather not. Kenapa alasannya nggak mau? I don't like violent films. Atau film-film yang berbau kekerasan, ya. Lalu, what will they do before the movie? Nih, pertanyaan nomor 5 adalah, apa yang akan mereka lakukan sebelum menonton film? Oke, di sini ada dibilang jam 8 p.m. at the Rex. Shall we have a bite to eat before the film? Ya, shall we have a bite to eat, makan ya, mereka kayaknya mau makan dulu sebelum nonton film. Where will they do it? Di mana mereka akan makan? At the new Italian restaurant yang namanya adalah Micheli's. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak situasi di mana kita harus mengungkapkan saran, ya, misalnya teman kita terkena masalah, teman kita lagi bingung, keluarga kita lagi bingung menentukan pilihan dan lain-lain, pastilah kita memberikan saran. Bagaimana sih cara memberikan saran atau ungkapan yang biasa digunakan untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris? Ayo kita lihat sama-sama di sini beserta contohnya. The first one, let's, ya, let's di sini gampangnya, paling gampang di sini ya. Kalau kamu sampai nggak bisa pakai, aduh keterlaluan ini. Contoh let's revise our lessons misalnya. Mari merevisi pelajaran
kita, atau let's go to the beach. Yuk kita pergi, mari kita pergi ke pantai, ya. What about going to? Gimana kalau ke What about going to the cinema tonight? How about blah blah blah? How about playing cards? How about going to the cinema dan lain-lain? Why don't we? Titik-titik. Di sini nggak, di sini pakai go boleh, nggak pakai go pakai yang lain juga boleh. Contohnya di sini, why don't we do our homework? Atau kalau kakak kamu atau saudara kamu lagi suntuk, why don't we go playing? Ya. Next ada couldn't we? Couldn't we? Couldn't we invite your grandmother to our party? Lalu ada shall we? Shall we have a walk along the river? Next ada what would you say to? What would you say to a cup of coffee? Ini kalau ada yang ngantuk nih, aduh aku ngantuk banget deh, I'm so sleepy, I'm so exhausted because I didn't sleep last night. Lalu kamu kasih saran, what would you say to a cup of coffee? Don't you think it is a good idea to? Don't you think it is a good idea to watch TV? Does it matter if we? Does it matter if we use your car? Would you like to? Would you like to watch the new Korean drama? Let's go to, sama nih misalnya yang tadi, let's go to the beach, let's go to the zoo, let's go to Bandung, and so on. I suggest you or we take blah 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 into consideration. Ya, I suggest we take the Maldives into consideration. I suggest you take, for instance, the red dress into consideration. We could use our car misalnya. Do you fancy watching the new Korean drama? We might as well misalnya, we might as well do our homework dan lain-lain. Again, sama seperti penggunaan phrases yang lainnya, you don't have to use the whole thing. Bolehlah sekali dua kali kamu berganti, tapi just choose one which is most familiar and most comfortable for you to say or use, dan pakai aja itu terus nggak apa-apa as long as you are comfortable in using that. Nah, setelah kita tahu cara memberikan saran atau setelah kita menerima saran dari partner kita, what do we say to the suggestion? You can either accept or refuse the suggestion atau decline. Kamu boleh menerima atau boleh merefuse atau mendecline. Contoh menerima adalah okay, let's. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. What a good idea. Why not? Yes, with pleasure. Yes, I feel like blah blah blah. Yes, I feel like watching drama. Yes, I feel like taking a walk. Yes, that sounds like a good idea. Yes, that's not a bad idea. Brilliant. Count me in too. Ini semua adalah untuk accept atau menerima saran. Ya. What do you say if you want to refuse the suggestions? No, let's not. Well, I'd rather blah blah blah. Let's go watch, misalnya let's go to the beach. Well, I'd rather go to the zoo misalnya. Let's go to the beach. I don't feel like it. Let's walk around the park. I dislike going for a walk. What an awful idea. What a bad idea. Misalnya, kalau kamu misalnya diajakin, what about watching a Korean drama? What a novel idea, what a bad idea, dan lain-lain. And then, I'm not sure about that idea. I'd love to, but blah blah blah. I don't think it will work. I don't think I can. I'm not very keen on blah blah blah, verb ing. I'm not very keen on watching. I'm not very keen on playing. I'm not very keen on strolling around the park, dan lain-lain. The sample dialogue of expressing suggestions and how to respond it. This dialogue is between Benny and Anton. Benny, hey Anton, why you look so sad? I have a serious problem today. I have just lost my wallet. Really? Where did you lose it? Maybe at the park. I think you should be more careful with your belongings.
Yeah, I think so. This is my fault. Don't be sad, Anton. I hope you can find it really soon. Thank you, Benny. Do you have any suggestion for me? What about going to the park and looking for the wallet more detail? I have looked for it for hours, but I didn't find it. Do you have another suggestion? You would better tell the securities to help you to find it and also announce it to the visitors. Next time, I suggest you to keep your important stuffs in a safe place. Thanks. I'll be careful next time. Okay, so the dialogue is between two friends, yang mana seperti kalian lihat, si Anton ini punya masalah. What is his problem? His problem is that he lost his wallet. Okay, wallet itu dompet ya. Where did he lose the wallet? Si Anton bilang, maybe at the park. Kenapa dia bilang maybe? Karena sepertinya Anton ini belum yakin di mana kehilangan barangnya itu ya. Lalu si Benny ngasih saran, I think you should be more careful. Kayaknya menurut saya kamu tuh harus lebih hati-hati dengan barang bawaan kamu. Yeah, I think so, kata si Anton. Anton mengiyakan. Jadi suggestionnya si Benny yang pertama adalah you should be more careful. Dan what else? Si Anton nanya, do you have any suggestion for me? Si Anton nanya saran ya dari Benny ya. Apa yang Benny sarankan kepada Anton? What about going to the park? Gimana kalau pergi ke taman tersebut and looking for the wallet dan mencari si dompet dengan lebih detail? Okay, how does Anton respond? Anton bilang, I have looked it for hours. Saya udah cari berjam-jam. But I didn't find it. Tapi saya nggak nemu. Do you have any other suggestion? Ada saran lain? Kata si Anton. Benny bilang, you would better tell the securities. Kayaknya lebih baik kamu bilang ke security to help you to find it. Jadi suruh minta tolong ke security, ke keamanan yang ada di park, yang ada di taman. And also announce it to the visitors. Dan juga mengumumkannya kepada pengunjung lain. Lalu ada saran tambahan, kata si Benny. Next time, I suggest you to keep your important stuffs in a safe place. Lain kali, next time itu lain kali, I suggest you, saya sarankan kamu to keep your important stuffs in a safe place. Oke, sekarang kita beralih ke practice. Di dalam practice ini, saya minta kalian untuk memasangkan phrases yang tepat dengan responsnya. Ya. Fanny and Vira. Fanny bilang, the weather is so lovely, it's warm and sunny. Kira-kira si Fanny suka nggak nih sama cuacanya? Suka ya, karena dia bilang lovely, it's warm and sunny. Lalu si Vira ngomong, good idea. Apa nih yang membuat Vira menyambutnya dengan kata good idea? I'll bring my new swimsuit. Apa yang Fanny omongkan sehingga si Vira menyambutnya dengan baik? Di sini ada petunjuk yaitu good idea, ide yang bagus, dan swimsuit. Swimsuit itu adalah pakaian renang. Berarti kira-kira disarankan kemana oleh si Fanny? Yang di sini kalimat saran itu, kalimat yang berupa saran adalah yang be, how about. Sama would you bisa ya, would you like to. Tapi yang paling pas adalah karena di sini pakai swimsuit yang play at the beach. Jadi would you like to play at the beach? Oke. Tasha and Rini. I lost my phone at school. Sama ya tadi kejadian dengan Benny dan Anton. I lost my phone at school. Saya kehilangan handphone saya di sekolah. What should I do? Kata si Tasha. Mana saran yang harus diberikan oleh si Rini ketika teman kehilangan handphone? Yang A, let's buy another phone. Ayo kita beli handphone yang baru. Aduh gampang banget ya, kayaknya nggak semudah itu. Stop going to school. Masa kehilangan handphone aja harus berhenti sekolah? Lalu yang C, it's always a good idea to communicate without phone. Benar banget Rini, tapi bukan ini yang saran yang dibutuhkan oleh si Tasya. Apa yang dibutuhkan oleh Tasya? Shall we check the school CCTV? Itu ya, kenapa ngecek school CCTV? Karena kehilangan handphone. Okay. Shall I carry your luggage to your apartment? Yes, please. Next, Yuli bilang,
I'm so exhausted after the exercise. Oke, dia statementnya seperti I'm so exhausted. What is exhausted? Exhausted adalah very tired atau capek sekali. Jadi dia levelnya di atasnya tired atau di atasnya capek. I'm so exhausted after the exercise, si Yuli bilang. Apa yang Cory harus sarankan kepada Yuli ketika Yuli bilang dia capek banget? Oke, ketika mendengar teman sangat kecapean, we should say A. I suggest you to sleep a while. B. Why don't we go to the gym? C. Exercise is good for your health. D. I'd love to jog around the stadium. Kita dengar teman kita kecapean. Nggak mungkin lah kita ajak lagi ke gym. Ya, why don't we? Kenapa kita tidak pergi ke gym? Ini berupa ajakan nih, saran yang berupa ajakan. Gimana kalau kenapa kita nggak gitu? Exercise is good for your health. Ini berupa statement oleh si Cory dan nggak mungkin ya, jadi nggak nyambung. I'd love to jog around the stadium. Padahal si Yuli barusan bilang bahwa dia exhausted. Jadi nggak mungkin lah si Cory menanggapinya dengan I'd love to jog. Saya pengen deh jogging around the stadium. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah I suggest you to sleep a while. Kayaknya kamu mendingan, saya sarankan kamu untuk tidur sejenak. Oke, next. Agung bilang, can you really lift the table by yourself? The table seems heavy. What about using this tool? Miko said, blah blah blah, I'm okay. Please help Peggy. She's in trouble moving some chairs. Kalau di sini situasinya sepertinya Agung melihat Miko sedang mengangkat-angkat meja. Ya, sendirian. Dan mejanya sepertinya sangat berat. Jadi si Agung ini worried, si Agung ini khawatir. Jadi Agung menawarkan, what about using this tool? Dia menawarkan sebuah alat. Apakah Miko mengiyakan atau menolak? Dia titik-titik, dia bilang, I'm okay, saya nggak apa-apa. Please help Peggy, bantu aja Peggy. She's in trouble, dia kayaknya bermasalah. Dia kayaknya sedang dalam masalah, dia kayaknya kesulitan untuk memindahkan beberapa kursi. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang Oke, kita lihat. With my pleasure, I'd love to. What a great tool. I don't feel like it. Kalau dilihat dari sini, dari 4 statement ini, yang beda sendiri adalah I don't feel like it. Itu pertama. Kedua, si Miko menolak untuk menggunakan tool. Ya, Miko menolak menggunakan tool. Kenapa? Karena dia bilang I'm okay. Toolnya itu please help Peggy. Toolnya itu bantu buat Peggy aja. She's in trouble. Dia kayaknya kesulitan. Oke, jadi yang jawabannya tepat adalah I don't feel like it. Oke. Ulfa, this homework is so difficult. I couldn't find the answer to the questions. Aduh, PR ini susah banget, kata si Ulfa. I couldn't find the answer to the questions. Saya tidak bisa menemukan jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Apa kira-kira saran yang harus diungkapkan oleh Sylvia ketika mendengarkan temannya yang kesulitan mengerjakan PR? Oke, kita lihat statementnya one by one ya. A. What would you say to cheating to your friends? B. Shall we look for help online? C. Don't do the homework. D. Tell the teacher to stop giving homework. Oke, yang pertama kita nggak mungkin pilih yang D dong. Masa Sylvia menyuruh Ulfa untuk bilang ke gurunya untuk supaya berhenti memberikan PR? Nggak mungkin ya. Yang C, don't do the homework. Ini mah bukan berupa saran, ini malah menjebloskan temannya dalam kesulitan. Oke, yang B, shall we look for help online? Ini yang paling pas nih sepertinya nih. Tapi kita cek dulu deh biar yakin. Kita cek yang A. What would you say to cheating to your friends? Sylvia menyarankan untuk nyontek teman. Saran yang tidak baik ya. Tidak mungkin seorang teman menyarankan untuk mencontek teman-teman yang lainnya. Oke, jadi jawaban yang paling pas adalah shall we look for help online? Gimana kalau kita mencari bantuan online? Online ya di website-website yang banyak membantu memberikan jawaban. Itu kan banyak ya. Shall we look for help online? Dia mungkin mau buka Google dan lainnya. Oke, now you guys repeat after me. Ini adalah contoh sentencesnya dan kalian harus mengubah ke dalam suggestion phrases.
Latihan ini akan muncul di Google Form kalian, jadi perhatikan cara mengubahnya ya. Actually, sentences itu kan petunjuknya ya, jadi kalian bisa pakai phrase suggestion tuh apa aja, bebas. Contoh, sentencesnya, drink a cup of warm milk. Suggestionnya, what about drinking a cup of milk? Don't you think it's a good idea to have a cup of milk? Itu bebas ya, tapi di sini saya pakainya what about drinking a cup of milk? Remember, setelah about kamu tambahkan verb ing di belakang verbnya. Ya. Have more rest. Don't you think it's a good idea to have more rest? Ya, don't you think it's a good idea to have more rest? What about having more rest? Bisa. Save some money. Sentencesnya, suggestionnya menjadi let's save some money. Study in Europe. Sentencesnya diubah menjadi suggestion. Why don't we study in Europe? Call your parents. Sentencesnya kita ubah jadi suggestions. How about calling your parents? Bisa jadi let's call your parents. Why don't we call your parents? What about calling your parents? Jadi phrasesnya kalian bebas memakainya ya. Okay, so your assignment is to write a dialogue with your friend using phrases to give and respond to hours and suggestion. Jadi di sini adalah situation di mana kalian harus mengubahnya menjadi bentuk dialog. Okay? Contoh. Someone has no money to repair her car. Okay? Someone lost her car key. Someone wants to get accepted. Dan lain-lain. Kita lihat contoh yang pertama dulu. Someone has no money to repair her car. Seseorang tidak punya uang untuk memperbaiki mobilnya. Jadi situationnya seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh dialognya. Student A said, I can't take you to the mall. My car can't be started. Itu adalah situationnya. Student B menanggapi dengan memberikan apa ini? Tawaran. Would you like me to call the nearest workshop? Ya, bantuan, tawaran bantuan. Student A bilang, thank you for your kindness. Waduh, terima kasih nih, om baik banget. I don't have money to pay for the repair. Dia bilang, saya nggak punya uang untuk bayar perbaikannya. Student B menawarkan lagi, what a good friend ya dia ya. Student B menawarkan lagi, would you like to borrow my money? Student A said, is it okay with you? Student B said, sure, no problem. I still have enough savings until next month. Ya, saya masih punya tabungan yang cukup sampai bulan depan. Student A said, that's very kind of you. Oke, ini dialog short, short dialog aja, nggak perlu panjang-panjang. Apalagi situationnya, di sini situationnya misalnya someone feels the room is too cold, someone cannot go to the market to buy cabbage, someone is too busy that he can't pick up the phone, someone can't paint the ceiling because it's too high. Jadi kalian dari 1, 2, 3, 6, 12 dialogues, 12 situations. Here you only get to choose one situation to form a dialogue and to speak it out. Ya, jadi kalian harus role play, kalian harus mempraktekannya dengan pronunciation yang tepat. Okay, I think that's all our lesson for today. Remember that below here is the link to check your understanding towards lesson, offers and suggestion. Jadi tagihannya adalah kalian mengerjakan link di description dan juga menyerahkan video kalian sedang melakukan role play, dialogue, offers and suggestion. Again, thank you for watching. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap bersemangat menjalani pembelajaran di era PJJ ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.